The problem was I didn't have that credibility. Okay. And so when I approached someone using what they were telling me to use, like what to say, it didn't work. 저희랑 비슷한 상황일 수도 있어요. 스테판 같은 경우도 그런 준비된 사람들이 없었기 때문에 그들이 하는 방법처럼 똑같이 사람들에게 얘기를 했을 때 그게 별로 작용되지 않았던 거죠. And so I had to find a mentor. I had to find a leader that basically created success without credibility when he started. 그래서 스테판은 좋은 멘토를 찾아야 했습니다. 어떤 멘토냐면은 저희가 스스로 이렇게 그 전에처럼 예비 사람이 저희 연재이선에 뮤트 눌러주실게요. And so I found. Please wait, Stefan, because someone have a noise. Yeah. Okay. 뮤트 다들 눌러주실게요. 연지 사장님. 네. 마이크 모양. Okay, I will mute them. Okay, I just muted them. I will doing again. 그래서 스테판은 어떤 좋은 리더, 이제 다른 사람들처럼 잠재적 고객이 없는 그런 리더를 찾는 게 필요했고요. 그렇게 해서 리더를 찾았습니다. And so Tim, my sponsor in ARIIX, Tim was someone who was a military guy. He didn't have credibility with business people, things like that. 스테판의 멘토인 팀 세일즈는 또 이제 드디어 내렸어요. 스테판의 리더인 팀 세일즈는 그런 그 전에 있었던 어떤 니즈, 잠재적 고객이라든지 아니면 지금까지 같이 하고 있었던 예비 사업자들이 없었습니다. 그런 상황에서 새롭게 이 비즈니스에 들어온 백만장자입니다. And so he had to learn how to talk to people so that it creates interest. 그래서 팀 세일즈는 스스로 만들었어야만 했어요. 어떻게 사람들한테 이야기를 하고 어떻게 사람들을 이끌어야 하는지 그 방법들을 연구해서 지금 이 자리에 오게 됐습니다. And he created what he calls the inviting formula. 그래서 팀 세일즈는 그만의 방법을 만들었어요. 어떻게 사람들을 초대할지. So after 15 years, myself not creating success, I reached out to Tim and I asked him to coach me. 그래서 스테판은 이제 팀 세일즈를 찾았어요. 15년 동안에 아무런 성공도 없었던 스테판이 팀 세일즈를 찾아가서 내가 어떻게 그렇게 하면 되느냐, 나 코치해줘 라고 쪼르기 시작했어요. And what he did first is teach me that first skill that is important for all of us, which is how to invite someone to look at some information. 그래서 팀 세일즈가 스테판에서 처음으로 가르쳐줬던 스킬은 바로 사람들을 어떻게 초대하는지였어요. 모든 사업에서 첫 번째로 해야 되는 일이었죠. So what he discovered with the inviting formula, what he discovered is that there's no script that works with everybody. It's not a script, okay? Because every time you talk to someone, you're going to say different things. 근데 팀 세일즈가 사람들한테 하는 그 초대 방법에는 어떤 일률적인 스크립트, 그 대본이 있는 거는 아니에요. 그래서 매일매일 사람들마다 새로운 방법을 찾아야만 했습니다. And so I was a little bit, how can I say this? I was a little bit deceived, all right? Because when I learned there was no script, I thought, how am I going to learn how to invite? He needs to give me a script to read, and I invite everybody like that. 그래서 스테판이 처음에 팀한테 얘기했어요. 야, 이거에 대해서 어떤 대본이 없는데 내가 어떻게 사람들을 초대하니? 그래서 내가 한번 읽고 따라할 수 있는 대본이 있었으면 좋겠어 라고 요청했습니다. And so basically what I learned is that there's a process. There are steps in a conversation that you will go through. You're not going to use always the same words, but it's going to follow a process.
그런데 이제 쭉 보니까 그 스크립트가 필요 없었던 게 사람들이랑 대화를 하는 거에는 어떤 과정이 있었습니다. 거기서는 꼭 똑같은 단어를 사용해서 대하는 것이 아니에요. 스크립트처럼 꼭 똑같은 단어를 사용하는 것이 아니라 사람들마다 어떠한 과정을 통해서 인바이트를 하고 초대를 해서 내 이야기를 듣게 하는지에 대한 과정을 이해할 수 있었습니다. And it's just like driving a car. You can learn how to drive the car, how to turn the steering, and how to do these things so that you can drive your car on any kind of roads, because every road is different. But if you learn how to drive the car, you can drive it on any street. 그거는 마치 자동차를 운전할 수 있는 방법과 같은데요. 우리는 모든 길을 다 다르지만 운전하는 방법, 즉 핸들을 어떻게 다루고 브레이크를 어떻게 다루고 우회전 어떻게 좌회전 어떻게 하는 방법을 알기 때문에 어떤 길이든 그 기술만 알면 갈 수 있는 것과 같습니다. So once you learn the fundamentals of inviting, you can use it online, on social media. You can use it in person, on the phone. In every situation. 우리가 그래서 이 기술, 그러니까 즉 운전하는 법 같은 기술을 알면은 이게 사람 대 사람으로 만나던 SNS에서 만나던 또는 뭐 페이스북 같은 그런 컴퓨터상 온라인 상으로 만나던 어디에든 사용할 수 있습니다. Okay, and I'm going to share my screen so you can see that. All right. Okay. So now this is called how to invite someone. 앞에 보이는 화면은 어떻게 누군가를 초대할 건지에 대한 방법입니다. All right, and so I'm going to first explain what it means, invite. 일단은 스테판은 처음으로 인바이트라는 게 무엇인지부터 설명하겠습니다. So inviting is asking someone to do something. 초대란 누군가한테 무언가를 하게 요청하는 겁니다. So it could be come to dinner with me. 이것은 뭐 저녁을 함께 먹는 거가 될 수도 있고요. Or come to watch a movie with me. 영화를 함께 볼 수 있는 것 있기도 하고요. Or come to a meeting with me. 저와 미팅을 할 수도 있습니다. Or watch a video that can help you get more time or more money. 더 많은 시간 또는 더 많은 돈에 다다를 수 있게 어떤 비디오를 시청하게 하는 방법일 수도 있고요. So as I said earlier, all invitations follow a natural flow. 그래서 이 모든 초대에는 어떤 자연스러운 그런 방향들을 따라야 합니다. From one section to the next. 첫 번째 과정을 하고 나면 그 다음에 다음 과정으로 가야 하죠. The inviting formula has 6 steps. 초대를 하는 그 형태에는 한 6가지의 스텝이 있습니다. So the first step is the greeting. And sometimes we think greeting is like saying hello, but there's more to it. I will explain in a moment. 첫 번째로 그리팅, 뭐 환영하는 뭐 이런 건데 안녕 이렇게 하는 것보다는 조금 더 많고 있습니다. Step 2 is qualifying. qualifying. Yeah, 두 번째 qualify. 방법은 So you're, qualifying입니다. Yeah, I'm not sure if it's me or you, but I think you're breaking up, Soyoung. Have we lost you? Yeah. Did we lose Soyoung? 다시 돌아왔어요. Okay, you're back. Yeah, I'm sorry. I don't know why. I think change the Wi-Fi. I get home. Okay. Okay, good. Okay, so did you explain, like, step 2 is qualify? You said that?
Yes. 두 번째 과정은 퀄리파잉인데 제가 찾아드릴게요. 제안하다, 자격을 주다. 네, 제안하다 자격을 Thank you, 지수. 제안하다 자격을 주다라는 거예요. Okay. Step 3 is inviting. 세 번째 과정은 초대입니다. Step 4 is handle questions or objections. 스텝 4, 네 번째 과정은 어떤 질문에 대해서 대답을 해주거나 또는 objection, 뭔가를 제시해주거나 이런 방법들입니다. Step 5, 목적은- close to 네. action. 다섯 번째는 이제 거의 직접 이제 액션할 수 있게끔 만드는 것입니다. And step 6 is follow up and follow through. 그 다음에 여섯 번째는 그 사람들이 하는 거에 대해서 이제 지켜보거나 또는 도와주거나 그런 방법들입니다. Okay, now I'm going to explain those 6 steps, okay? 이제부터 이 6가지 스텝에 대해서 설명하겠습니다. So the greeting is basically a polite, verbal, or nonverbal expression that you use when you meet or you talk to a prospect. greeting 이거는 언어적인 표현도 있고 비언어적인 표현도 있는데요. I think you're greeting your prospect. 그 전에 So 저희가 it's like 해왔던 거, 예. You know, like if you say hello versus you say, it's nonverbal, right? It's the expression you use when you meet someone. 그리팅이라는 거여서 우리가 뭐 안녕할 때 안녕이라고 말을 하기도 하지만 또는 이렇게 인사를 하기도 하는 것처럼 그런 표현들을 얘기합니다. Now it goes further than just hello. 이거는 그냥 Okay. 단순하게 야, 안녕 하는 것보다 조금 더 깊은 의미를 얘기하는데요. Okay, and I'm going to explain this. The purpose of the greeting is to get your prospect willing to talk freely and openly to you. Okay, so they really open up. They talk more than just say hello. 이 그리팅의 목적은 우리가 단순하게 안녕하고 끝내는 것이 아니라 조금 더 많은 정보들을 이야기할 수 있고 조금 더 많은 이야기를 나눌 수 있는 그러한 목적이라고 생각하면 됩니다. So the greeting is not complete until you've achieved this step to get them to talk openly to you. It's not complete until you've achieved this. 이거 그리팅 하는 것은 뭔가 그거에 대해서 this achieved. I'm going to give you an example, Soyoung. Yeah. Yes. Okay. So thank you. if I'm talking to you and say, hey, so what kind of work do you do? And you say, I'm in sales. I haven't completed the greeting because you're not talking freely and openly to me. You're just saying one word, right? It's just, you don't open up. You just say, I'm in sales. That's not complete yet. 이게 약간 그리팅이 우리가 뭔가 시도하고 조금 성취할 수 있는 데에는 좀 방법들이 여러 가지인데 이게 마치 너 요즘 뭐 하고 사니? 라고 했을 때 나 그냥 판매원해. 이렇게 단순하게 얘기하는 거는 진짜로 오픈해서 그리팅을 뭔가를 사람들을 환영하고 오게 하는 것이 아니고요. 왜냐하면 더 많은 정보들, 더 많은 이야기를 할 수 있는 기회를 좀 차단하는 하나의 단어로다가 얘기를 했기 때문입니다. Okay, so then if I'm talking to you and you say I'm in sales and say, how long have you been in sales? And you say 5 years. I still have not completed the greeting. 만약에 너 얼마나 만약에 사람이 너 그래서 얼마나 판매원을 했는데 5년 이렇게 하면은 역시나 다음 단계를 할 수 있는 그런 좋은 그리팅은 아닙니다. And then if I say, well, do you like sales? And you say, oh, I just hate it. I hate my boss. I hate my customers. I don't like it because I sell things I don't like. Do you see that now? You're opening up. All right, I'm beginning to be able to complete the greeting because now you're talking more freely. 또 막 사람들이 너 그러면 그 일 좋아하니? 막 이렇게 얘기를 했을 때 나는 그거 그냥 하는데 뭐 보스도 마음에 안 들고 뭐 같이 하는 사람도 마음에 안 들고 야 별로야 이런 식으로 이제 불평불만하기 시작하면 이거에 대해서 좋은 설명을 할 수가 없습니다. So if I let you keep talking like this about you not liking sales, then I will accomplish the greeting.
because you'll be talking freely and openly to me. It's not going to be just one word reply. It's going to be you talking and really explaining. Okay? So that is a greeting that is completed. 이거 그리팅 하는 거, 초대하는 것 자체가 이거가 완벽한 것이 아니라 이 초대를 통해서 다음 이야기를 열고 이렇게 해서 우리가 대화를 계속 나아갈 수 있게끔 하는 그런 방식이지 단순히 초대해서 미팅하고 끝나고 또는 대화하고 끝나는 방식은 아닙니다. So we're going to come back to this example, but first I will explain to you how we move to step number 2, which is qualify. 저희가 이제 qualify, 아까 자격을 주는 이 자리로 이제 넘어갔을 때 어떻게 해야 되는지 설명해 드릴게요. Okay, so I don't know if the translation is going to be hard, and if it's hard, we'll just continue, okay? Here, but the definition of qualify is to affirm capable and willing. So is this hard to translate? Qualifying is from now. I just need little time. 단한 from contact willing. 이 qualifying 하는 것은 is to 단언하는 건데 contact. 이 사람들을 기꺼이 할 수 있게끔 다 얘기해 주는 겁니다. 그 정의 자체는 기꺼이 이 사람들이 저희와 함께하기 위해. It means people willing to us with this ARIIX. Okay, no, not yet. No, let me continue. I think it will make more sense. Okay? Okay. So the purpose, the goal of qualifying is to find out what the prospect needs, wants, or doesn't want as it relates to your business. Okay? And I'm going to give you an example. So you can just explain that part and I'll show you an example. 일단 이 퀄리파잉의 제가 첫 번째 거는 정확하게 모르겠고요. 퀄리파잉의 목적 자체는 이제 이 예비 사업자인 이 사람들이 무엇을 필요로 하는지 또는 무엇이 필요로 없는지 이제 우리가 하는 이 비즈니스 통해서 얻을 수 있는 것과 없는 거를 좀 파악하는 그런 단계입니다. So if the prospect needs more money because they can't pay all the bills, that's a need. 이 need라는 거는 예시로 들면은 예비 사업자들이 어떤 방세 같은 거를 내기 위해서 돈이 많이 필요할 거 아니에요. 이런 식으로 돈이 그들의 need일 수 있습니다. Or if they want more money so that they can have more free time with their kids, or maybe they want to travel, right? They want to have more money. That's a want. 아까 need는 그런 부분이라고 하면 이제 want는 그러니까 소망하는 거, 저희 한국어로 좀 소망 같은 그런 건데, 예를 들어서 나는 여행을 더 많이 가고 싶어, 또는 가족들과 보낼 시간을 좀 더 갖고 싶어 하는, 그러기 위해서 또 돈도 많이 있었으면 좋겠어 하는 그런 희망사항들입니다. 그것이 바로 want이고요. Or your prospect could say something that they don't want. For example, I don't want to work for a boss anymore. 이제 don't want이라는 건 더 이상 나는 뭐 회사 보스, 사장이랑 같이 일하고 싶지 않아. 또 이런 것들 있죠. 난 하고 싶지 않아 하는 거. 예를 들어서 저 같은 경우는 규칙적인 생활로 일을 하는 게 싫어. 이런 거. 예, 그런 걸 것 같아요. So my goal with the qualify, okay, is to discover if they have a need or want or a doesn't want that my business can help them solve. 그래서 지금 이제 우리의 비즈니스, ARIIX 비즈니스를 통해서 이 사람들의 니드, 요구와 그리고 원하는 사항들과 또는 원하지 않는 그 상황들을 모두 다 충족시켜줄 수 있는 것이 바로 저희의 이 퀄리파잉의 목적입니다. So you basically learn what will actually make his or her life better, right? This is what you're trying to learn, is what will make their life better? How can I find a way for them to make their life better? What is it that's missing? 우리는 거기에서 빠져 있는 게 도대체 무엇이 그들의 삶을 그 필요한 것들, 원하는 것들, 싫어하는 것들을 충족시킬 수 있게 할지 그것이 빼어 있죠. 어떤 요소가 그 사람들의 삶을 더 괜찮게 만들어줄지 그거에 대해서 배우는 겁니다. And when you learn this from your prospect, this is the most valuable thing you will ever get from your prospect.
그래서 그 방법을 알면은 이 예비 사업자들에게 가장 가치 있는 생각이 들 것입니다. 어떤 그런 것이 될 것입니다. And so once you find this out, what their need, want, or doesn't want is, it determines if your prospect qualifies to be invited to look at your business. 그거를 만약에 결정하자면 그렇게 이 사람들의 요구, 필요성 또는 필요하고 싶지 않은 이 모든 목적들을 충족해 줄 수 있는 어떤 요소를 찾았다면은 그리고 이제 이 예비 사업자들과 초대를 해서 만날 준비가 됐습니다. Okay, so we'll go back to our previous example with the person who didn't like sales. Sorry? Yeah, so I will go back to the example we gave earlier of the person I was talking to who said he didn't like sales, he didn't like his boss, and you know, all of this. We'll go back to that example and we'll do the qualify together. 네, 우리가 이제 퀄리파잉 했을 때 다뤘었던 그 주제 있었죠. 나는 회사 사장도 싫고 뭐도 싫고 했었던 그 예시로다가 넘어가서 다음 스텝을 설명하겠습니다. So if at that point the person said all the bad things, I don't like sales, I don't like my boss, and I don't like what I sell because these are products that I don't believe in. Let's say that they say that. 사람들이 늘 얘기했었던 것들이 그런 거죠. 뭐 불평불만들, 지금의 상황에 대한 불평불만들, 뭐 사장이 싫어, 뭐에 싫어 이런 것들을 얘기했습니다. Then I know now they opened up because they were talking freely, okay, to me. So now I can move to qualify step. 이제 맨 처음에 이제 그리딩에서 퀄리파잉으로 넘어갔었던 거는 이 사람들이 자신들의 속 얘기를 털어놓기 시작하는 그 단계가 퀄리파잉이라고 생각을 하면 돼요. 예를 들어서 난 불평불만들을 털어놓기 시작했다라는 거는 이야기 문고리를 텄다고 생각을 하면 되죠. 그런 시간들을 퀄리파잉이라고 합니다. So if I ask that person, well, what would you rather be doing? 그래서 우리가 개인 대 개인으로 물어봐야 돼요. 너 그러면 뭐 하고 싶니? 라고 물어봐야 됩니다. And so if they say, well, I'd rather work for myself instead of working for a boss. 그래서 난, 차라리 이거 하겠어. 난 사장이랑 일하느니 차라리 이거 하는 게 낫겠어. 라는 거를 뭐 얘기하겠죠. Well, I would probably ask more questions to really find what their desire is, what's their want, their need. You know, and so I would ask them more questions about that. 그래서 이때 이제 스테파는 더 물어볼 겁니다. 사람들, 너 솔직히 그래서 어떤 일을 하고 싶은지, 이 사람이 여지껏 지금 하고 싶은 거, 원하는 거, 이 모든 것들을 충족하기 위해서 무엇을 해야 되는지 지속적으로 집요하게 물어볼 겁니다. So why would you prefer to be your own boss? That could be a good question. So, 야, 그럼 너가 보스 해보는 거는 어때? 라고 물어볼 수 있는데요. 이거는 매우 좋은 질문입니다. And so let's say the person says, well, because I would be able to you know, create my own business and do my own things and choose my own products to sell that I believe in. One more time, at the first part. Yeah. So maybe they would say, because I would be able to choose my own products. I'm good at sales, but I don't like to sell these products. And my boss is always on my back, telling me what to do. I like to be free, to do my own thing, work my own schedule, right? They could say things like that. 그래서 사람들은, 맞아. 맨날 보스는 너 이거 해라, 시간 맞춰라, 뭐 해라 라고 이렇게 막 잔소리를 하는데 내가 나만의 비즈니스를 한다면은 할 수 있을 것 같은데? 이렇게 얘기를 할 수 있습니다. So do you see what I'm trying to do now is I'm trying to be interested in them and I'm trying to find what it is that they want, what it is they don't want. I'm really trying to dig and really understand what they're telling me here. 그래서 이제 여기서 우리가 했었어야 됐던 거는 저 사람들이 무엇을 좋아하고 또 무엇을 하고 싶어하고 무엇을 싫어하는지 그런 거에 대해서 진짜 진심으로 이해를 하고 표현할 수 있게끔 해줘야 되는 시간입니다.
Because in the past, I used to always have in my mind, okay, I need to invite them. I need to tell them about my business. I need to, sell them my business. And I felt always bad talking to people. 그 전에 스테판은 이제 15년 동안 실패를 했었던 그 15년 동안에 아마 지금의 우리 모습과 같을 텐데요. 나는 저 사람을 초대해야 돼. 저 사람에게 무언가를 팔아야 돼. 저 사람을 내 비즈니스로 들어오게 해야 돼라는 이런 생각에 사로잡혀 있었기 때문에 그 사람들의 제대로 된 말을 듣지도 못했고 좋은 얘기하는 사람이 아니었습니다. But with this formula, I'm focused on them. I'm trying to find if I have something that can help them. But if I don't have something that can help them, I'm not going to tell them about it. 만약에 내가 그들을 도울 수 있는 무언가가 있다면은 그거에 대해서 얘기할 수 있고 또 나 도울 수 있는 게 없다면은 그거에 대해서 얘기할 수 없었을 겁니다. And so now in the qualify, all I'm doing is trying to find really if there's a match between my business or my products with what they want or what they don't want. 그래서 우리는 이제 퀄리파잉 이 단계에서 매치시켜야 돼. 저 사람들이 원하는 것 또는 원하지 않는 거를 내 상품이랑 연관을 시킬지 혹은 내 사업이랑 연관을 시킬지 생각을 해야 할 타임입니다. And so if they told me what I explained earlier, I want to be in control. I want to not have a boss. I want to be able to choose products I believe in. Then I think maybe I have enough. But I could ask probably one more question. 아마 이 정도 됐으면은 나는 뭐 보스도 사장도 갖고 있지 않고 뭐 좋은 시간적 여유나 뭐 이런 것들 충분히 요건을 갖췄을 수 있지만 여기서 얘기하지 않고요. 스테판 같은 경우는 하나 정도의 질문을 더 해볼 겁니다. And so I could probably ask them, so what do you believe in? What kind of products do you believe in and that you like? 어떤 종류의 상품을 너는 좋아하니? 뭔가 필요할 거라고 생각하니? 라는 질문을 하겠죠. And so they could tell me, health products. And I would say, oh, great, fantastic. But if they don't say that and they say, well, I don't know, I like many different things. I'd have to, search. They could say that also. 만약에 이제 사람들이 그 질문에 난 건강식품이 참 좋은 상품일 것 같은데 라고 하면 그럼 우리 yes 이렇게 외치고 좋아 걸려들었어 라고 할 수 있는데 만약에 잘 모르겠어 뭐 찾아봐야지 뭐가 있을까 생각 중이야 라고 한다면은 우리는 이제 또 다음 질문을 가야겠죠. And so let's say they say, I don't know, I'd have to search. I might say, well, you know what? Maybe I have something for you. I don't know for sure. 만약에 이제 보통의 사람들이 잘 모르겠어 뭐 찾아봐야 되는데 라고 했을 때 아마 내가 좀 좋은 거 괜찮은 거 알고 있는 것 같은데 아마 확실할 거야 라고 얘기를 할 수 있습니다. 이제 제안이 시작되는 거죠. And I would move to the invite step. 이제 다음 단계인 초대 단계로 넘어갈 겁니다. And I'm going to continue the example, but then I'll explain the inviting. But you'll see the example because now it's fresh in your mind. 그래서 저희는 이제 이 조금 전에 있었던 예시를 가지고 다음 인바이팅 단계로 넘어갈 건데요. 네, 넘어갈 겁니다. 이제 자기의 사례들을 한번 생각하면서 들으셔도 괜찮을 것 같아요. 저도 조금씩 추가해서 얘기를 할게요. So I could say, would it be okay if I shared with you the business that we have and the products that we have to see if you would be passionate and love these products? What's the first part? Yeah. First would it be okay? I missed. Yeah. So I would say, would it be okay if I shared with you the products we have and the business model we have? Because if you find that you like them, then maybe we could do something together. Maybe not. But would it be okay if I shared with you? 처음 말이 중요한데요. It will be okay. 만약에 너가 괜찮다면 이라고 이제 시작을 하면서 저희의 만약에 너가 괜찮다면 우리 비즈니스 모델이라든지 또는 우리의 상품을 너하고 좀 공유해봐도 괜찮겠니? 얘기를 하고요.
만약에 괜찮다면 요거가 매우 중요하다고 예전에도 그랬었던 것 같습니다. So, do you guys see how this is being respectful with the other person? It's not me trying to pitch them, to sell them. It's me being interested in them. And once I found what they want, then I invite them. That's respect. 일단 이 사람에 대해서 제일 중요한 건 이 사람에 대해서 바로 집중해서 바로 얘한테 팔 거야라고 하지 말고 뭔가 이게 하나 걸러서 뭐 이렇게 보여주고 만약에 흥미를 갖고 있다면은 그 다음에 이제 다음 단계로 넘어가면 좋을 것 같습니다. Okay, nobody is nodding, nobody is saying yes, so I'm not sure if they all got it. Because everyone is muted. Yeah. Okay. Okay, good. 한번 All right. let's hear about their sounds. 저희 뮤트 한번 끄고 만약에 동의하신다면 뭐 좋아요든 예스든 뭐 이런 거 한 번씩 해주세요. 좋아요? Good. Good. I took a picture, so that's good. 저희 사진 찍을게요. 다 이렇게 뭐 좋아요든 오케이든 표시해 주실게요. 카메라 다 켜주세요. Awesome. Okay, let me keep sharing. Okay, go back here. All right. So, and you can mute. You can all mute if you. 우리 이제 다시 미팅으로 돌아갈게요. 뮤트 모두 해주실게요. 고맙습니다. Thank you. 감사합니다. Okay. Let me just check, because I think there's. Okay, I think we're good. Okay, so inviting. So we're at the third step. Okay. 우리에게 초대는 세 가지 스텝이 있습니다. The definition of inviting is to ask for the presence or the participation of. Okay, so 초대의 정의는 그들에게 어떤 선물이라든지 이런 상품이라든지 아니면은 참여하는 거에 대해서 그런 부분들, 프레젠트 이렇게 보여주는 거나 아니면 초대하는 것들에 대한 것을 의미합니다. So the purpose, all right, the goal, the purpose of invite step is to ask your prospect to review information that can help them achieve what they said they need or want or don't want. 그리고 인바이트의 목적은 your prospect to review. 이 사람들이 prospect to review and have them 그들을 도울 수 있는 거, 그들이 뭐 원하는 거, 싫어하는 거, 필요한 거 이런 것들에 대해서 이것들을 보여줄 수 있는 그 과정을 하는 거를 이제 목적으로 합니다. All right. Okay. So use relevant information gained in the qualify and use it often. What that means is that if I learn, I don't want to be a boss. I don't want to have a boss. I don't like to sell products I don't like. Well, I'm going to use these words when I invite the person. Okay? 이 사람들을 초대할 때 우리 퀄리파이 때 들었었던 단어들 있잖아요. 나 사장 싫어, 뭐 이랬었던 거. 즉, 이 사람들의 필요성, 니즈들을 가지고 이 단어들을 이용해서 정보를 준다면은, 정보들을 이제 적절하게 준다면은 사람들이 조금 더 잘 들을 수 있습니다. So, let's go back to my example. 이제 그 전에 들었었던 사장 싫어, 뭐해 싫어, 이런 예시로 한번 넘어가 볼게요. So when I said, would it be okay for you to review information about our products to see if you would like these products so that you can sell and be your own boss selling products you like? Do you see that I'm using his words in the invite? 자, 스테파니 아까 전에 만났었던 그 친구에게 인바이팅 과정을 했을 때 얘기하는 방법은 바로 너가 괜찮다면은 내 상품이나 또는 비즈니스 모델을 보여줄 건데 이 비즈니스 모델을 가지고 너는 사장이 될 수도 있고 너가 직접 시간을 맞춰서 팔 수도 있고 직접 돈을 벌 수도 있고 라고 했습니다. 즉 아까 전에 그 사람이 나 이런 거 원해, 난 이런 거 싫어 라고 했었던 그 단어들을 사용해서 표현을 한다면은
쪽 표현을 하는 방법을 지금 설명해 줬습니다. Okay, and then what I'll do is I'll move straight to close to action unless they ask me a question or an objection. And the close to action is finishing the call and getting them to the next step, like let's go watch a video about the business, or let's sit down together and let's talk about it, or that's the close to action. Okay, so I'll move straight to that unless they ask me a question or they come up with an objection. Straight. 저 이제 곧바로 다음 단계로 갈 건데요. With the question or object. 그들이 이제 다음 단계, 뭐 우리 사업에 대한 비디오를 본다든지 또는 설명을 한다든지 이 다음 단계로 그들이 또 다른 특별한 질문, 다른 질문이나 이런 걸로 다 멈추지 않는다면 그곳으로 곧장 갈 겁니다. Okay, so let's go to. Okay, so what do I invite them to look for? It could be the products, it could be the company, or it could be the industry of network marketing. 이제 사람들을 초대하는 거에는 뭐 상품일 수도 있고요, 또는 저희 RIIX라는 회사일 수도 있고, 또는 MLM, 이제 네트워크라는 이 산업에 대해서 소개를 할 수도 있습니다. Okay, so this step, handle question and objection, I will cover another time. Okay, I'll move to the next steps, but handle question and objection, that's where you would answer their question, their objection, but there's a formula to it, and we're going to be here for another hour if I just talk about this subject. This needs to be something we talk about in a different webinar together. 지금 여기 이제 질문을 다루거나 objection을 다루는 이 단어는 나중에 저희가 특별하게 다시 시간을 잡고서는 다룰 거고요. 다음 단계로 넘어가도록 하겠습니다. Okay, so if they don't come up with a question or objection, I go straight to close to action. 그들이 뭐 다른 거에 대해서 멈추거나 이러지 않았, 아까 그 예시에서 뭐 멈추거나 이러지 않았다면 바로 다음 단계로 넘어가겠습니다. Okay, so this is a long phrase, so it may be hard to translate, so I'll just explain it to you, okay? Yes. Close to action is we finish the call or we finish the text, we're done, okay? And what I'm doing is I'm telling them what we need to do next. They said, yes, I want to know about your product. Great, when can we meet? When can we meet for coffee? Or let me send you information, when can you look at it? That's the close to action. It's just to agree to the next action step. 이 close to action이라는 단계는 여기 나와 있는 단어보다는 지금까지 뭐 설명을 하거나 이랬잖아요. 그러면 사람들이 그거를 그 반응을 받았던 사람들이 나 좋아, 더 알아볼래 라는 대답을 들었다면은 이제 다음 약속을 어떻게 할지 또는 다음 미팅을 어떻게 할지에 대한 새로운 미팅 약속을 잡는 거가 바로 지금 단계 close to action이라는 단계입니다. So I'm going to give you a little tip that I learned by talking to a lot of people. Okay, when I get to the close to action, that's me. I learned this. It's a little trick. 이거 약간의 편법 같은 건데 이제 사람들을 많이 만나보면서 스테판이 갖게 된 약간의 팁입니다. 꿀팁 이제부터 전해드릴게요. 꿀팁이었습니다. 꿀팁입니다. Okay, so this tip is when I'm ready to book an appointment, or let's say I'm sending them a video to watch or a website to look at, I'm going to tell them something very specific. Very specific. 만약에 이제 go ahead. 다음 okay, sorry. 다음 미팅 또는 비디오를 보거나 다음 미팅을 잡았을 때 이들한테 이 비디오를 봐 이렇게 얘기를 할 때 뭔가 스테판만의 specific 특별한 게 있습니다. Okay, so I'm going to say, hey, I will send this to you in about 1 minute or 2 minutes. When can you look at it? 이때 얘기하는 그거는 내가 이거를 뭐 1 minute and 2 minutes? Yeah, if I say, hey, okay, I'm going to send you a video to watch. I'm going to send you right away after we're done talking. I'm going to send it to you right away. And when can you look at it? 스테판이 이제 얘기하는 그 꿀팁 중 하나는 사람들한테 얘기하는 거예요. 내가 조금 있다가 바로 전화 끊고 나서 또는 이 텍스트를 끊고 나서 비디오를 보내줄 건데 너 언제 이 비디오 볼 수 있니? 라고 물어봅니다.
And the reason I say I'm going to send this to you right away, the right away or within the next couple minutes is important, very important. And you can explain that. I'll explain the details. 지금 이렇게 얘기하는 거, 뭐 지금 당장 볼 건지 또는 몇 분 후에 볼 건지 이런 식으로 그 하는 거가 매우 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 중요합니다. 왠지는 이제 얘기해 드릴게요. Because before, what I was saying was, okay, good, I will send you some information. When can you look at it? And they would always tell me, I'm going to look at it next week. They would always tell me later because they didn't know when I would send the information. 왜냐면 이렇게 전화를 끊고 나서 우리가 영상을 보내줬을 때 이 언급을 언제 볼 거야, 나 지금 바로 보내줄 거야, 언제 볼 거야라는 언급을 해야 되는 이유는 그 사람들은 언젠간 보내주겠지라고 생각을 하고 그게 다음 주가 될지 뭐 몇 시간 후가 될지 생각을 안 해서 이거에 대한 관심을 꺼버리게 될 수 있기 때문입니다. So when I said, I'm going to send this to you right away, when can you look at it? They knew, oh, they're going to have it in the next couple minutes. So then they can look at it today or tomorrow, right? And so now they would say, I'm going to look at it tonight. Then I can book an appointment tomorrow. And so that was important for me to book appointments right away. Otherwise, they would just tell me next week. Big difference. 이렇게 바로 해야 되는 이유는 바로 보내주고 언제 볼 건지라는 얘기를 언급을 한 다음에 보내주면은 이 사람들 이제 곧 정보가 오겠구나라고 기대를 하다가 그거를 바로 보고 나 오늘 밤에 보고서는 우리 다음 약속을 언제 잡을지 금방 얘기를 할 수 있는데 만약에 이렇게 안 하면 사람들은 한국에서도 그렇죠. 이거를 제가 보내드릴게요 하고서는 안 보내드리거나 이러면 언젠간 보겠지 해서 다음 주가 되거나 이렇게 시간이 딜레이 되고 그렇게 되면은 사람들의 관심도 또는 집중도가 많이 떨어질 수 있어서 매우 중요한 포인트라고 얘기하시는 것 같습니다. Okay, let's move to the last step. 이제 마지막 단계로 넘어가 볼게요. And last step is follow up and follow through. It's in two sections. 마지막 단계는 팔로우업과 팔로우스루 두 가지 단계로 나눠집니다. Okay, the follow-up, the purpose of the follow-up is to recontact your prospect. You just recontact them. That's the follow-up, right? And you move them or her towards what they said they want or don't want. So that's what your goal is, to move them closer to achieving their goal, because you're getting them more and more and more information to get them to reach their goal. They haven't joined yet, but that's the purpose, is to recontact them and move them to one step of information, another step of information to get them closer to what they said they want or don't want. 이 팔로우업 단계는 다시 연락을 하는 단계인데 이때는 이 사람들이 원한다고 했었던 거에 대해서 조금 더 가까이 갈 수 있는 방향 또는 원하지 않는다고 했었던 거에서 가까이 갈 수 있는 방향, 즉 이 사람들이 원했었던 그 니즈를 우리가 해결해 줄 수 있는 방향으로다가 연결을 해주는 거, 다시 연락을 해주는 게 중요합니다. 그런 단계를 얘기합니다. Now, the purpose of the follow through is that once your prospect said they want to join, they want to sign up, or they want to buy your product, then you follow through, which means you help them achieve what they said they need, want, or don't want. So if they said, I want to have my own business, I want to promote products I love, you help them reach their goal of doing that thing. 팔로우업이랑 팔로우스루의 차이점은 이제 팔로우업 같은 경우는 아직 저희한테 조인하지 않은, 그러니까 같이 하지 않는 사람들에 대한 얘기고요. 팔로우스루 같은 경우는 이제 저 아릭스 함께 하겠어요라고 결정한 사람들이 어떻게 이제 그런 상품들에 대한 효능을 얻거나 또는 먹거나 또는 이 사업들 그들의 목적을 달성하기 위해서 하는 방향들을 도와주는 거. 지금의 우리 웅쌤이 저희한테 해주는 방법처럼 팔로우스루라고 하는 겁니다. 그런 것들을. So if it's someone buying the drops to lose weight, follow through would mean you help them lose the weight they want to lose. You help them. You check on the food they eat. You make sure they're tracking their progress. You're following through. You're helping them reach their goal of losing weight.
이 팔로우 스루는 또 사업만을 얘기하는 게 아니라 만약에 상품을 샀을 때 이렇게 슬렌더라이드 드롭스를 샀을 때 이 사람들이 드롭스를 시작했다라는 거는 살을 빼기 위한 거였으니까 이 사람들이 살을 빼는데 살을 빼기 위한 목적에 성공하기 위해서 식단은 어떻게 해야 되는지 운동은 어떻게 해야 되는지 관리해주는 과정들을 팔로우 스루라고 합니다. So what I'm doing today with you is follow through. I'm helping you reach your goal. Mr. Park is a great leader because he looks for good training that will help you advance, move towards your goal. 지금 우리가 스테판이랑 하는 것, 스테판은 우리에게 팔로우 스루를 하고 있고요. 우리의 웅쌤은 역시 저희에게 필요한 것이 무엇인지 해서 그거에 대해서 잘 이끌어주는 좋은 리더입니다. 웅쌤 박수! So there you go. There you have it. This is the training for today. And I hope you took a lot of good notes and you will start to implement today. 우리 지금 이 시간을 통해서 좀 많은 정보들을 적고 많은 정보들을 얻었으면 좋겠습니다. And so my suggestion to you before I finish is that instead of trying to do all 6 steps, focus on one for this week. Say, I need to do the greeting really well. I need to get to ask people questions so that they open up when they talk to me. 우리가 이 이제 미팅이 끝나고 나서 제안을 하는 거는요. 이 6가지 스텝 중에 하나에 조금 집중을 해서 예를 들어서 나는 이번 주에 사람을 많이 초대해 볼래 또는 나 이번 주에 팔로우업을 많이 해볼래 이런 식으로 하나의 스텝을 집중해서 해봤으면 좋겠습니다. And then maybe next week or in 2 weeks from now, do the qualified. Learn how to really ask the right questions to discover what your prospect really wants. Okay, focus on that. Become good at it. Don't try to master everything at once. One at a time. 모든 단계를 한꺼번에 마스터하려고 하지 말고요. 만약에 이번 단계가 인바이트 단계였다 하면은 그 다음 주에는 이제 퀄리파잉, 2번째 단계였던 퀄리파잉 단계를 조금 더 집중을 해서 마스터하도록 노력을 하고요. 노력을 해보세요. So there you have it. So my goal is I would love for you to keep on growing. You've got a great team, and I want to come back visit you soon. 이제 스테판의 목적은 저희가 모두 다 성공하고 이 단계들을 잘 다뤄 나갈 수 있는 그런 거를 원하는데요. 곧 우리가 잘하고 있으면은 언젠가 저희 또 한번 찾으러 올 겁니다. And thank you, Mr. Park, for being such a great leader. And thank you for the team, to be on the team. I really love you. 저희 이렇게 초대해 주신 웅쌤, 저희를 잘 이끌어 주신 웅쌤 너무 감사하고요. 또 이렇게 저희 모두 같이 하고 있는 이 지크루 이 팀에 모두 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다, 스테판. 이렇게 슉. All right. 저희 포토 Thank you, 스테판. Thank Thank you. Thank you. 감사합니다. It's time to photoshoot. It's time to photoshoot, Stefan. Photo? Okay, let's do Yes. photo. 이거 하나요? All right. I took a bunch of pictures. So you want to take a picture? 캡처 좀 눌러주세요. Yes. You go ahead. 제가 아이폰이라 이거 어떻게 왜 안 되지 나? Is it this way? 이렇게 This way? 잡고서 Which way? 잡고 캡처 좀 눌러 잠깐만. Yes, that's right. 눌러줘. That's this way? Yes. We need time. 다 됐나요? 어떻게 눌러야 돼? 위에 거 눌러야 돼? 다 들려. Is it good? Yes. All right. I'm going to stop when you stop, Leon. Okay. All right. Bye, everyone. 제가 나가도 Welcome. My pleasure. Thank you. 감사합니다. 찍었나요? 다 Bye-bye. 됐나요? 아이 스테판. 다 찍으셨어요? Hi, Stefan. Bye-bye. 박정은 Bye-bye. 사과장님. Bye bye. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Thank you for long time and in your time in the morning. Yeah, that's okay. That's okay. It's late for you. What is your plan today?
What is what? What is your plan today? My plan today, I have to do prospecting, and I have a training to do with our team in French. And yeah, so that's basically what I'm going to be doing today. 저희한테 아침 시간 할애해 주셨고 이제 앞으로 또 다른 캐나다에 있는 다른 팀들 트레이닝하는 시간으로 오늘 마무리하신다고 합니다. 스테판 쑥 빠졌다고 So 박수 then- 한번 치고 마치도록 하겠습니다. So then I have my seat. I'm going to be sitting here watching the lake. Oh. That's my office today. 와우. 오늘 뭐 스테판 후원 미팅 하고 나서 저 의자에 이렇게 편히 앉아서 호수를 바라보는 여유로운 삶으로 마무리하신다고 해요. 다시 박수할까요? Thank you. Thank you. 다음에 또 만나요. 저희 Bye bye. 스테판 다음 미팅 있으니까 선생님들 늦은 밤 수고 많으셨고 저희 스테판이 푸드법 배운 거대로 열심히 해가지고 좋은 결과 있기를 응원하겠습니다. 오늘 감사합니다. Thank you for everything. Bye. 수고 많으셨습니다. Thank you. Thank you. 서영 감사합니다. Have a nice day. 감사합니다. Have a nice day. 고맙습니다. Have a nice day. Bye bye. Have a nice day. Bye. Thank you. Bye bye. Bye. Bye bye. 꺼달라고 해주세요. 그럼 다 꺼질 거예요.